Hayyana shuma akkam jirtu ani barasaadhaa har'a barumsa haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Barumsa guyyaa har'aa keessatti ammoo kan isin barattanii waa'ee preposition in English kan jedhu wal faana ilaalaa jechuudha. Preposition kan jennu kuni preposition of time jedhamee kan waamamu akka afaan Oromoo keessatti immoo birqaba yeroo kan jennee waamnu wal faana ilaalaa jechuudha. Namoonni yaada yookiin gaaffii qabdu ta'ennaan weebsaayitii kanarra yookiin immoo YouTube kiyya jalatti yeroo kamiyyuu taanaan barreessuu hin dagatinaa. San booda immoo yosa.com kan jedhu kana jalallee galtanii weebsaayitii irratti yaada qabdan kennuu hin irraanfatina. Egaan jalqaba irratti kan nuti ilaallu what is preposition kan jedhu preposition yookiin birqaba jennee kan nuti waamnu kun maal akka inni ta'e walii isaan isinitti himaa jechuudha. Some preposition is a short word that is employed in a sentence to show relationship nouns, pronoun or phrase have with other parties within a respective sentences jedhani. Himni kun maal jechuudha? Preposition jennee kan nuti waamnu kuni hariiroo maqaan tokko yookiin immoo bamaqaan tokko yookiin immoo jechoonni gaaleen yookiin immoo ciroowwan hidhata isaan kanneen biroo wajjin waliin qaban kan mul'isudha jedhani preposition jennee kan waamnu kun. Kana qofaas immoo osoo hin taane preposition of time jedhamanii yeroo baay'ee kan waamamanii in, at, on kan jennu kana sadanidha. Yeroo baay'ee preposition of time ta'anii kan tajaajilanii warreen kana sadanidha. Warreen kana sadan immoo akkam gootanii adda baastanii beekuu dandeessu. Akka afaan Ingiliffaa keessatti kan jedhu guutummaa isaan isin barsiisaa loojikii tooftaa ittiin adda baasuu dandeessan jechuudha. Kanaaf barumsi sana irratti barattanii barumsa tooftaa loojikii mala keessatti barattanidha jechuudha. Ilaalaa fakkii kana gadi ilaalaa. Asirraati gaafa kaatanii in kan jedhu bakkeerraatiin kan inni jiru, on kan jedhu gidduudha kan inni jiru, at kan jedhu immoo walakkaasaa kana jirti jechuudha. Xiqqatteetu jechuudha. Inni bakkeerratti argitan kun guddaadha. Sababni isaa maaliif guddaadha? In kan jennu kun wanta baay'ee guddaa ta'e tokko agarsiisuuf kan nuti itti fayyadamnudha. Waa'ee yeroo keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf season gaafa jennu iddoo kana irratti akka argaa jirtanii waqtiilee kan jennudha. Waqtii afurtu jira. Weeks gaafa jennu immoo torban kan jennu jechuudha. Decade gaafa jennu immoo waggaa kudhaniin kan jiru sana jechuudha. Century gaafa jennu immoo jaarraasa jennu jechuudha akka afaan Oromoo keessatti. Years gaafa jennu immoo waggoota kan jennu jechuudha. Morning gaafa jennu immoo kana ganama kan ta'u jechuudha. Egaa erga akkas ta'aniitii warreen kana keessa gaafa dhufnee ilaallutti maal jechuu keenyadha? Inni kun amma asirratti morningiin kun specific time kan jedhudha. Detailii isaa yookiin immoo gadi lennee booda wal faana ilaalaa deemna. On kan jennu kun immoo warreen inni kanaati gadidha garuu aati kana immoo kan caalu jechuudha. Sababa saniin on gaafa jennu guyyaa days, on Monday jenna gaafa dubbannu, on Tuesday, on Wednesday jennee dubbanna jechuudha. Dates gaafa jennus immoo guyyaan har'a 8 January 9 kan jiru kana jechuudha. Fakkeenya on the 8th of January jechuu dandeenya. Iddoo kanarratti dates kan jedhu kun jechuudha. Inni kan biraan immoo at kan jennu kun specifically most specific baay'ee addatti adda baasee kan ittiin ibsinu sa'aatii yookiin yeroo jechuudha. Isheen at jennu kun. Fakkeenyaaf ganama sa'aatii 3 kan jedhu kana at 3 o'clock kan jennu jechuudha. Time kan jedhu kanaaf festival gaafa jennu immoo yeroo ayyaanaa jechuudha. Meal time yeroo nyaataa, weekend torbanoota yookiin immoo torbee xumuraarra isa jennu jechuudha. Night kan jedhu kanallee at night kan jennee fayyadamnu isaan kana diteelii isaanii keessa galleetu ilaalaa deemnaa jechuudha. Egaan asirraati gaafa kaanu in kan jedhu kanarraati eegalle. In kan jedhu kun yeroo keessatti used for longer periods of time jenne. Yeroo dheeraa ta'e sa'aatii dheeraa ta'e tokko ittiin mul'isuuf in kan jedhu kana fayyadamna. Innis immoo the largest and the most general period jedhamee kan waamamudha. Fakkeenyaaf in 21st century jenna gaafa kana dubbisnu in 21st century, in 20th century, in 19th century jenneetu dubbisna. In centuries kan jedhu kun jechuudha. Decades gaafa jennulleen akkasuma waggoota jechuudha. Years kan jedhan kana wajjin wal qabate jechuudha. Fakkeenyaaf 2025, in 2024, in 2003, in 2023 jennee bifa kanaatiin kan nuti ibsinu ta'u jechuudha. Inni kan biraan immoo season kan jenne sanii wajjin wal qabsiisnedha. Seasoniin kun immoo fakkeenyaaf in the spring, in the winter, in the summer,
in the autumn jenneetu bifa kanaatiin waqtiilee inii fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Inni kan biraan immoo months kan jedhudha. In January, in February, in March, April, in the morning, in the afternoon, parts of day kan jedhu kanarratti. Longer period kan jedhu in the past, in the future, in a few week kan jedhu kanallee in kan jedhu fayyadamna jechuudha. Akka waliigalaatti egaa in kan jennu kuni wanti tokko baay'ee bal'aa ta'ee osoo jiruuti keessasaa kan jedhudha. Gabaabsanii kan qabachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf bara 2017 yoo jennate barri 2017 kuni ji'oota 12 qaba guyyoota 360 yookiin immoo 365 kan of keessaa qabu jettanii kan beektan jechuudha. Torboota baay'ee kan of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf maal fayyadamtu? In kan jedhu fayyadamtu jechuudha. Season gaafa jennulleen yeroo iddoo kanatti waqtii gaafa maqaa dhufnulleen waqtii tokko keessa yoo xinnaate meeqatu jira? Ji'oota sadiitu jira. Ji'oonni sadan sun immoo yoo xinnaate guyyoota 90 fa'aa qabaatu jechuudha. Sababa saniif jecha maal goonaaniini in kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Warreen kanillee bifa kanaatiin wanta walitti qabee yeroo guddaa ta'e tokko of keessatti qabuuf in kan jedhu kana fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf she was born in 1990 jedha iddoo kanarratti fudhadhaa. In kan jedhu kana fudhattu. 1990 gaafa jennu 1990 jechuudha. Isheen bara 1990 dhalatte gaafa jennu barri 1990 kuni ji'oota 12 qaba guyyoota 360 yookiin immoo 365 kan of keessaa qabudha jechuudha. Iddoo kanas fudhadhaa. We go skiing in the winter jedha. In the winter gaafa jennu ammallee maalidha? Winter kan jennu kuni yeroo qorraasa jennu jechuudha. Akka biyyoota faranjiitti yerootti cabbii buusu jechuudha. Sababa saniifi namoonni baay'een cabbiirra kan isaan taphatan jechuudha. Sababa saniif in the winter gaafa jennu ji'oota sadii of keessaa qaba. Ji'oota sadan sana keessaati yookiin ji'a jalqabaa ta'uu danda'a yookiin ji'a lammaffaa yookiin immoo isa sadaffaallee ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo I like to read in the evening kan jedhudha. In the evening gaafa jennu iddoo kanarratti halkan dubbisuun jaalladha jedhe. Namni kuni halkan sa'aatii 2 ta'uu danda'a, sa'aatii 3 ta'uu danda'a, sa'aatii 4 ta'uu danda'a. Sa'aatii inni itti dubbisu hin beekamu. In the evening jenneetu ibsinaa jechuudha. Inni kan biraan immoo the flower bloom in the spring kan jedhu kana fudhadhaa. The flower bloom in the spring gaafa jennus in the springinis akkuma in the winter jenne ji'oota sadiidha kan inni of keessaa qabu. Abaaboon yookiin immoo daraaraan yeroo birraa ni daraara isa jennu jechuudha. Abaaboon yeroo birraa ni daraara kan jennu kun jechuudha. I love to swim in the summer jedhama. Summer kan jedhamu kun akka biyyoota faranjiitti yeroo akka biyya keenyaa bona jennee kan waamnu yeroo aduun gubu yeroo lafti ho'itu jechuudha. Akka biyya keenyaatti immoo summer jennee kan nuti waamnu kun yeroo gannaas jedhamu. Haa ta'u malee garuu bona kan jennee waamnudha malee ganna akka biyya keenyaatti roobee cabbii buusu sana miti jechuudha. Akka biyya faranjiitti kun yeroo ho'aa yeroo aduun gubdu jechuudha. Kanaaf namichi maal jedha yeroo dubbatu I love to swim in the summer gaafa jedhu yeroo bona bishaan daakuun jaalladha kan jennu sana jechuudha. Inni lamaffaan immoo on kan jedhudha. On kun immoo guyyaa yookiin immoo guyyoota ibsuudhaaf kan fayyadamnu jechuudha. Guyyaa gaafa jennu fakkeenyaaf torbeewwan jiran guyyaa jimaa dafinoo wiixata kibxata isa jennu kana jechuudha. Deetti gaafa jennu immoo gaafa 10 gaafa 9 gaafa 20 jennee kan waamnu jechuudha. Isaan kunis immoo more specific period of time dha kan isaan ibsanii dates of week fakkeenyaaf on Monday, on Tuesday, on Wednesday jettanii on Monday, Tuesday, Wednesday kan jedhu kanarratti onii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Date kan jedhu fudhachuu dandeessu. On January 8th, on July 17th, on my birthday kan jedhu kana fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo specific dayidhaa fi part of day walitti daballee yeroo murtaa'aa ta'e tokkoo fi akkasuma immoo guyyaa sanatti dabaluu dandeenya. On Monday morning jechuu dandeessu. On Friday evening. On Saturday afternoon jechuu dandeessu. Bifa kanaatiin illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo yeroo guyyaa ayyaana faadhaan wal qabsiistanii illee on Christmas, on Maulid, on the New Year's kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf the party is on Saturday jedha. The party is on Saturday gaafa jennu Saturday kam akka ta'e hin beekamu. Garuu ganamaa ta'u galgalaa ta'u guyyaa ta'u waliinsaa adda bahee hin beekamu. Specifically garuu guyyaa gaafa sanbadduraarraa akka ta'e ibsaa jira jechuudha. Maaltu paartiin kun jechuudha. His birthday is on June 50th jedha. His birthday is on June 50th gaafa jennus immoo ammas maal jechaa jira? Guyyaan dhaloota isaatii Juunii kana 15 irra isa jennu jechuudha. Bifa kanaatiin
ibsuu dandeessu. On kan jedhu kana fayyadamtanii. Inni kan biraan immoo I will see you on Tuesday morning jedhame. I will see you on Tuesday morning gaafa jennusi on Tuesday jechaa jira. Kun ammoo iddoo kan fayyadamaa specific day plus parts of day kan fayyadamnu jechuudha. Bifa kanaatiin wantoota kanaan kan wal qabatanii ooniidha taanaan xiqqishoodha. Aatiin ishee xiqqishoo hundaa gadiidha. Iiniin immoo isa baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf dhumarratti kan ilaallu at kan jedhu kanadha. Inni kun most specific time kan jedhu kan ittiin ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf at 3 p.m. sa'a 3 kan jennu kana jechuudha. At 3 p.m. at 11 a.m. at 6 half p.m. jechuudhaan warreen kana specifically kan adda baasnee itti mul'isnu jechuudha. Inni kan biraan immoo meal times jedhee at breakfast jedhee. Breakfast jechuun ciree ganama nyaatamudha beektu. At lunch gaafa jennu immoo yeroo laaqanaa jechuu keenyadha. At dinner gaafa jennu immoo yeroo irbaataa jechuu keenyadha. Kanaaf warreen kun hundumti isaanii iyyuu at nights gaafa jennu iddoo kanarratti maal jechaa jira specifically addatti baasnee wanta tokko ibsaa jira yookiin calaqqisiisaa jira jechuudha. Inni kan biraanii wanti sun addatti hubachuu qabdanii the weekend kan jennu kana at the weekend kan jedhanii warreen British English yeroo ta'anitti on the weekend kan jedhan immoo yeroo baay'ee American English ta'uu danda'u jechuudha. Sababa saniifi warreen kana wal jijjiirtanii yoo fayyadamtan rakkoo tokko iyyuu hin qabu. At the weekend yoo jettanis on the weekend yoo jettanis lamaan isaanii iyyuu jarri warri tokko Eurooppiidha warri tokko Ameerikaa ta'an malee Ingiliffumadha hin dagatinaa hin sodaatinaa isin. Inni kan biraan immoo specific point of time kan jennuudha. At the moment yeroo ammaa kanatti at the same time yeroo wal fakkaatutti at the age of 25 years yeroo umurii waggaa 25tti bifa kanaatiin at kan jennu kun ishee xiqqishoodha. On kan jennu suni aatiidhaan kan caaltudha. In kan jennu immoo isa baay'ee guddaadha jechuudha. Dhumarratti kan nuti ilaallu fakkeenyaa san booda barumsarraa kana goolabnaa jechuudha. I will meet you at 5 o'clock jedhee at jedhee ka'eetu 5 o'clock specifically adda baasee sa'aatii meeqatti akka nama sanaa wajjin wal argu mul'isaa jira jechuudha. Inni kan biraan immoo we eat dinner at 7 p.m. jedha. Inni kun immoo nuti galgala sa'a tokkotti irbaata nyaanna kan jennee dubbannu we eat dinner at 7 p.m. jennaa jechuudha. Dhumarratti kan nuti ilaallu immoo she always goes to church at Christmas kan jedhu kana ta'a jechuudha. Kanarraa kan isin hubachuudhaa qabdanii in kan jennu isa baay'ee guddaadha. At kan jennu ishee baay'ee xiqqishoodha. On kan jennu immoo ishee giddu galeessadha jechuudha. Namoonni gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate yaada kan qabdan yoo jiraattanii barumsa kana irratti koomentii irratti barreessuun dagatiina. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u namoonni YouTube kanaaf immoo haaraa taatan ammas taana subscribe gochuu hin dagatiina. See you guys. Thank you so much.